Hare
Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki, Guru Parampara ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Vasari Gaur Bhakti Vidi ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinath, Shankar Radha Giri Govardhan ki, Ram Ram ki, Ram ki, Jagannath Puri ki, Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Bhakti Devi ki, Gauravananda, Glory to the Son, Glory to the Son, Glory to the Son, Glory to Shri Guru and Shri Granth. The Lotus feet of our spiritual master is the only way we should be attained to the devotion service. We bow to the Lotus feet of great our reverence. By His grace, one can cross the ocean of feel suffering and attain the mercy of Krishna. Our only wish is to have our consciousness purified by the words emanating from His lotus mouth. Attachment to His lotus feet is perfection that fulfills all desire. He opens our darkened eyes and fills our heart with eternity. He is our Lord, birth at the birth. From Him ecstatic emanation, by Him ignorance is destroyed. The Vedic scripture sings of His character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. Shri Prabhupada ki Jai. The whole table. We have time? We're not going to the rush, right? We're going to what time we leave here? Yes. Page 26. 26. Nindaya Kirtan. Udilaruna Purabhavad Vijamani Gora Mani Jagi Page 26. Udilaruna Purabhavad Vijamani Gora Mani Jagi Udilaruna Purabhavad Vijamani Gora Mani Jagi Bhakata Samuvaloi Estate Kela Nagara Bhade Bhakata Hey, ta Vajalako, Gana Gana Jai Jajirano.
26. You know how to write a book on this. These books are all different stages and you can't standardize it. Please. Yes. I feel bad he wants to follow what he is. He doesn't know. Mukunda Madhava Yadavahare Parana Bore Bhajana Bori Mukunda Madhava Yadavahare Parana Bore Nite Narate Kevalera Ivasatari Asade Nita Vashi Kevalera I give up. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. No, and I'm chanting Hare Krishna now. I gave up on the button. Even if you have it in front of you, if you don't know it, it sounds terrible. If you know it, if you've sung it before, then you can be a little bit confident and you can sing with gusto. Otherwise, that's what it sounds like to me. But Hare Krishna everybody knows, right? You know Hare Krishna? So I'm going to watch it if you're really chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Gopamananda. Hari Hari Bol. Ma Om Vishnuraya Krishna. Vijnanaatmirandasya Naganasalakayam Takshur Chitandrina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mahavishnam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Pradamaya Dati Sattvahantikam Vandeham Shri Guru Shri Bhagavatam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvajatam Sarvanarayanam Vitam Sadivam Raitam Savararitam Vijam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Agana Lalita Shri Vishakalitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatate Gopesha Gopika Kanta Radha Namaste Nakakanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusukya Devi Pranamami Hare Priya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you. Prabhupada ki jai. So, what is it? First canto? Chapter 6. 1:6:15. 15? 15. Okay. Then again, 1, 6. 15. Text 15. All right. Narada Muni in his past life. 16, 1615 15. 15. So he's got, his mother has died. He's wandering all around. A very brave boy. Now he's grown up. And he just took a bath and felt refreshed. And then he sat for meditation. Jego mama umarła, on jest małym chłopcem tylko. On dopiero wziął kąpiel i usiadł do medytacji. So today's verse, Tasmin Nirman Nuje Ranje Vipat Lo Pasta Ashvitaha Atmanatmanam Atmastam Yata Shuti Achintayam. Translation. After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I had heard from the liberated souls. Tłumaczenie. Potem usiadłem w cieniu drzewa banyanowego i w tym bezludnym lesie zacząłem medytować o nadduszy w swym sercu, używając do tego inteligencji, tak jak nauczyłem się od dusz wyzwolonych. Report. One should not meditate according to one's personal whim. One should know perfectly well Doskonale poznać pewnych źródeł pism objawionych za pośrednictwem przezroczystego mistrza duchowego i wtedy dopiero we właściwy sposób, używając wyższej inteligencji, medytować o duszy, nad duszy obecnej w każdej żywej istocie. this consciousness is firmly developed by a devotee who has rendered loving service unto the Lord by carrying out the orders of the spiritual master. Sri Naradaji contacted bona fide spiritual masters, served them sincerely, and got enlightenment rightly. Thus he began to meditate. Taką świadomość może rozwinąć bhakti mistrza duchowego. Sri Narada spotkał autentycznych mistrzów duchowych
szczerze im służył i uzyskał od nich poświęcenie. Next verse. Następny. Dhyayatas charanambujam Translation. As soon as I began to meditate upon lotus feet, Godhead, and my mind transformed in transcendental love, with my mind transformed, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead, Sri Krishna, appeared on the lotus of my heart. Tłumaczenie. Kiedy tylko z umysłem przemienionym transcendentalną miłością zacząłem medytować o lotusowych stopach najwyższej osoby, z mych oczu popłynęły łzy i w tej samej chwili najwyższy Pan, Sri Krishna, pojawił się na lotosie mego serca. So this is a little different than the meditation we have in the Kali Yuga. It's a little more difficult to find the Lord in the heart. To jest But- trochę trudna właśnie ta medytacja, którą my mamy teraz w Kali Judze. Ta medytacja jest taka trudniejsza niż teraz, co mamy w Kali Judze, bo po prostu trudno jest odszukać Pana, najwyższego Pana w naszym sercu. But this kind of yoga that he's doing, it's also devotional yoga. Ale ta joga, którą Narada wykonuje, też jest bhakti jogą, dewocjonalną jogą. Yeah, you see, his eyes were filled with tears of love. Jego oczy są pełne łez miłości. Okay, where are we? Did we do The purport, no. on 16? Yes, 16, yes. The word bhava is significant here. The bhava stage is attained after one has transcendental affection for the Lord. The first initial stage is called shraddha, or liking for the Supreme Lord. In order to increase that liking, one has to associate with pure devotees of the Lord. The third stage is to practice the prescribed rules and regulations of devotional service. That will dissipate all sorts of misgivings and remove all personal deficiencies that hamper progress in devotional service. Objaśnienie. W wersecie tym ważne jest słowo bhava. Etapy bhawy osiąga ten, kto rozwinął do Pana. Potem etapem początkowym jest upodobanie do Niego szrada. Aby zwiększyć to upodobanie, trzeba obcować z czystymi bhaktami. Trzecim etapem jest praktykowanie służby oddania zgodnie z normującymi ją zasadami. Praktyka ta rozprasza wszelkie wątpliwości i usuwa osobiste niedostatki, które przeszkadzają czynić postęp w życiu duchowym. When all misgivings and personal deficiencies are removed, there is a standard faith in transcendental matters, and the taste for it increases in greater proportion. This stage leads to attraction, and after that, there is bhava, or prior stage of unalloyed love of God. All the above different stages are about different stages of development of transcendental love. Being so surcharged with transcendental love, there comes a strong feeling of separation, which leads to 8 different kinds of ecstasies. Tears from the eyes of a devotee is an automatic reaction, and because Sri Narada Muni, in his previous birth, attained that stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by his developed spiritual senses without material tinge. Po uwolnieniu się od wątpliwości i niepożądanych cech charakteru pojawia się mocna wiara w transcendencję, a upodobanie do niej rośnie jeszcze bardziej. Potem następuje etap przywiązania i wreszcie bhava, czyli początkowa postać czystej miłości do Boga. Takie są kolejne studia rozwoju transcendentalnej miłości. W umyśle przepełniony taką miłością pojawia się mocne uczucie tęsknoty, która prowadzi do 8 rodzajów ekstazy. Podczas doświadczenia pojawiają się mimowolnie. Sri Narada w swym poprzednim życiu osiągnął ten etap wkrótce po opuszczeniu domu i udało mu się faktycznie zobaczyć Pana twarzą w twarz. I lost my internet connection.
Anybody good with computers here? Anybody expert with computers? Ah, someone knows computers very good? No internet? No, I didn't. Second. I don't know why there was an internet a Yes. second ago. No, it says connected here. Sum up. It says connected, sir, but it says It here. should, if it's connected, then it should show here. Yeah, it's connected. But it's maybe it's a Well, it's a weak connection. It should come. Let's see. refresh. Where are we again? 1, 6, and this one is 16th. Text 16th. Okay, we got. 1, 6, 16th. It's funny how it works, and now we have perfect connection. See, it's a big. Okay, 1, 6, 16. Yes, and the And then purport, more. we did it, I think. That's So 17. Right? You finish purple? Okay, take 17. yeah. We finished 16th. Yes. Now we're starting 17. Premati bi bara nirbina ula kango nirvitaha ananda samplave lino napasyam ubayam mune. Translation. Srila Prabhupada. O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Tłumaczenie. O Vyasadevo, owładnęło mną uczucie szczęścia, a każda część mojego ciała z osobna pogrążyła się w oceanie ekstazy, aż straciłem z oczu i siebie, i Pana. Purport. Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasies in the words of Sri Narada Muni. Each and every part of the body or senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated state, the senses are fully efficient in serving the Lord. As such, in that transcendental ecstasy, it so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord. This feeling, thus, this being so, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. Objaśnienie. Duchowe szczęście i intensywna ekstaza nie dają się porównać do niczego materialnego. To też niezmiernie trudno je opisać. Przebłysk takiej ekstazy znajdujemy tutaj w słowach Srinarady Muniego. Każda część ciała, każdy organ ma określoną funkcję. Po ujrzeniu Pana wszystkie części ciała budzą się w pełni do służby dla Niego. W stanie wyzwolonym każdy zmysł jest całkowicie zaabsorbowany służbą. Odczuł to Narada w opisanej tu chwili transcendentalnego uniesienia, aż zatracił się zupełnie i przestał widzieć tak siebie samego, jak i Pana. Any questions so far? Jakieś pytania? Let's do another one. Rupam Bhagavato Yatan Mana Kantam Shuchapaham Upasyan Saha Shotaste
Vaiklav Yat Durmanan Iva. Translation. The chant of the form of the Lord, as it is, satisfies the mind's desires and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable. Tłumaczenie. Transcendentalna postać Pana, taką jaką jest, zaspokaja pragnienia umysłu i w jednej chwili usuwa z niego wszelką dysharmonię. Nagle straciwszy ją z oczu, zerwałem się zaniepokojony, jak ktoś, kto utracił coś drogiego. Report. That the Lord is not formless is experienced by Narada Muni. Go ahead. Objaśnienie. Narada Muni doświadczył, że Pan nie jest pozbawiony postaci. So we see that also in Krishna book, the stories of Narada Muni visiting Krishna in all his different palaces in Dwarka. And in each palace he sees Krishna taking care. There's like 16,000 different Krishnas. Też widzimy w książce Krishna Book, że jak Narada odwiedza Krishnę w Dwarce i tam widzimy, że Krishna jest w każdym pałacu, w 16 000 ponad pałaców w tym miejscu. 16 się rozprzestrzeń. And so he's accustomed to understanding that Krishna is a person. Czy on po prostu, on to już zrozumiał, że Krishna jest osobą. So that may be a little difficult for us in the beginning. To może być trudno dla nas na początku zrozumieć, But why not a person? ale dlaczego nie jest osobą Bóg? Personality has so many nice qualities that are lacking in the impersonal aspect. Że osobowa forma Boga ma dużo pięknych cech, których po prostu nie ma bezosobowa forma. So we appreciate those qualities in a human being. Someone is very compassionate, someone is very powerful, someone is very knowledgeable. These are all personal qualities. So how can God not have those qualities? My doceniamy takie osobiste cechy, jak różne, które Krishna ma. Dlaczego Bóg nie miałby mieć takich cech? He has them, On ma te cechy, but in a pure sense. ale w czystym znaczeniu. So that understanding has to come gradually. Takie zrozumienie powinno przyjść z czasem. We have to learn. Stopniowo. Musimy nauczyć się. And sometimes we learn by suffering. Czasami jest tak, że my najlepiej uczymy się poprzez cierpienie. Everybody wants to be happy all the time, but it's not possible. Że każdy chce być szczęśliwy cały czas, a to jest niemożliwe. So we're suffering something, we have to trace out what is the cause of that suffering. I kiedy cierpimy, musimy po prostu dociekać się, skąd pochodzi to cierpienie. Because our natural constitutional position is to be always joyful. Czy naszą konstytucyjną pozycją jest zawsze być szczęśliwym. But even in our devotee community, we don't find everybody always fully joyful. Nawet w naszym społeczeństwie wielbicieli trudno jest znaleźć kogo, kto jest cały czas zadowolony, szczęśliwy, radosny. That means we're on the path. We're not perfect yet. To oznacza, że jesteśmy na drodze, że nie jesteśmy jeszcze doskonali. But we have example, like Narada Muni is a perfect example. He's an example of a pure devotee. Ale mamy przykład, jak Narada Muni, on jest przykładem czystego wielbiciela. And of course, we have in our line from Chaitanya Mahaprabhu, so many pure devotees are there. I mamy przykład w naszej linii Pana Chaitanya Mahaprabhu, tyle czystych wielbicieli. We read the other day that the bhajan of Parampara by Srila Bhaktisiddhanta, he's listening from Chaitanya Mahaprabhu especially, how's Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, how they're coming down, Vishwanath Chakrabarti Thakur, Narottam Das Thakur. So these are all pure devotees. Co wcześniej właśnie czytaliśmy, to pieśń Bhaktisiddhanty o Guru Parampara. Są wymienieni są ci wszyscy wielbiciele, tak jak Vishwanath Chakrabarti Thakur, Narottam Das Thakur, że oni wszyscy to jest cała parampara, która pochodzi. And I feel very fortunate that I had a chance to meet a pure devotee personally in the person of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ja czuję się szczególnie szczęśliwy, że miałem okazję spotkać takiego czystego wielbiciela, jakim jest Srila Prabhupada w naszej linii. And he was always encouraging us. You can be a pure devotee also. Prabhupada nas zawsze też wspierał i
zawsze mówił, że też możemy zostać And he czystymi was wielbicielami. encouraging us to try for that. I też nas jakby dopingował, też nas, żebyśmy próbowali zostać czystymi We wielbicielami. shouldn't be too despondent and think, oh, I'm not fit to be a devotee. No, everybody can be a devotee. Nie powinniśmy się załamywać, że nie jesteśmy czystymi wielbicielami, że każdy może stać się czystym wielbicielem. This is our constitutional position. To jest nasza konstytucyjna pozycja. But now we think we can enjoy separately. Ale teraz nam się wydaje, że możemy się zadawalać oddzielnie od Kryszny, niezależnie. But it's very difficult because Krishna is the enjoyer. We are meant to satisfy his enjoyment, then we'll enjoy. A to jest bardzo trudne się zadawalać się oddzielnie od Kryszny, dlatego że Kryszna jest po prostu ten, który się cały czas cieszy, a naszą pozycją jest Jemu służyć. But we want to be the initial enjoyer or the prominent enjoyer. Ale my chcemy być tym głównym takim, co się cieszy i zadawala się. Okay, any questions? Jakieś pytania? Yes. Czy należy rozumieć w takim razie, że osoba doskonała jest cały czas szczęśliwa i nie cierpi, że jej szczęście cały czas nie ma żadnej przerwy, nie ma końca, tak? So I think that the perfect self-realized person is always happy, is without break, like is always no suffering, only has happiness continuously. That's the nature of the soul, is ananda. To jest natura duszy, ananda. So even if there is apparent contradiction or apparent suffering, but the devotee doesn't take it like that. No jeżeli nam się wydaje, że jakieś tam jest cierpienie, czy coś tam widzimy, ale tak prawdziwy wielbiciel tego tak nie rozumie, tak nie myśli. We w ten saw sposób. with Srila Prabhupada, his body was wasting away, but his consciousness was always good. Widzieliśmy na przykład Srila Prabhupady, że jego ciało się po prostu już, tak można powiedzieć, umierało, ale jego świadomość była cały czas doskonała. So that's a good comment. Thank you. To był dobry właśnie, dobry komentarz Mataji powiedział. Dziękuję. So you're coming to that point? Czy rozumiesz ten punkt? Przychodzisz już? Jesteś na tym etapie? Huh? Why are you not coming to it? I didn't say you were there. I said you're coming to it. Czy dochodzisz do tego? Maharaj nie powiedział, że już jesteś, tylko czy się starasz w tą stronę We iść. should see we're making some progress. 5 years ago, I was less happy with myself, inside myself. Musimy patrzeć, czy robimy jakiś progres, jakiś postęp, czy nie. 5 lat temu ja byłem mniej szczęśliwy, czy teraz jestem bardziej szczęśliwy, czy nie. And now by the mercy of the Guru and the Mahamantra, I feel more joyful. I teraz poprzez łaskę Guru, poprzez łaskę Mahamantry czuję się bardziej szczęśliwy. Sometimes I may also get depressed, but that's because I'm forgetting who I am. Czasami się mogę też mieć jakieś tam problemy, jakieś załamania, ale dlatego, że zapominam, kim ja jestem. And I'm maintaining material attachments. I utrzymuję materialne przywiązania. So we have to give up those bad habits. Czyli musimy porzucić nasze złe nawyki. Anarthas. I? Anartas, ja. Porzucić anarty. We have to come to the point of anartha nivritti. No more bad habits. Musimy osiągnąć ten poziom oczyszczania się z anart, anarta nawrytti, że już więcej już nie ma anart. Okay? Хотела спросить, очень сильно вот это желание быть наслаждающимся. You know Russian? Ktoś... Bardzo silne pożądanie być naслаждающимся. Jak to po prostu? Bardzo silne pożądanie Tak, być. być. Bardzo silne pożądanie być kim? Главное, наслаждающимся. Который Махарадж говорил. Cieszyć się. To bardzo silne. Pożądanie cieszyć się. Żeby się... Być. To jakie pytanie jest? Ну, как это сильно очень желание. Ага. И как от этого трансформироваться. Jak usunąć to? Так. So this desire to enjoy is very, very strong inside. Very strong desire to enjoy. We have the very strong desire to enjoy. How to remove this desire to enjoy, which is very strong. You don't have to remove it. You use it Musimy oczyścić, to- wyrzucić.
make Krishna happy, then you'll also be happy. Po prostu musimy wszystko robić, żeby Kryszna zadowolić, żeby Kryszna był szczęśliwy i wtedy my będziemy naturalnie też szczęśliwi. Będziemy robić dla Kryszny. But the tendency is we want to be in the center. We want to be the enjoyer. But we're not constitutionally, we're not equipped to be the enjoyer. Ale But my if we chcemy, make Krishna happy, then we'll also enjoy. my chcemy być w centrum. My chcemy być w centrum, a nie Kryszna, nie samym Kryszny. Jak postawimy Krysznę w centrum, będziemy wszystko robić dla Kryszny, to naturalnie my też będziemy zadowoleni. But the Maya is telling me, no, you can be happy. You don't need Krishna. You can be happy in your sex life. You can be happy in making money. You can be happy in getting a good education. I Maja mówi nam, że ty możesz być szczęśliwy tym życiem seksualnym, po prostu robieniem dużo pieniędzy, że Maja nam podaje, że możemy być szczęśliwi w ten sposób. Okay, everybody else? Question? We'll Where stop here. Where is this strong desire to enjoy coming from? Because our constitutional position is to serve Krishna, so why we have Yeah, this? well, that's why we're here in the material world, because we thought we don't have to serve Krishna. We can be on the same platform as Krishna. Więc to pytanie jest, skąd się bierze te takie mocne pragnienie cieszenia się, zadowalania się? Jak jesteśmy, mamy naszą konstytucyjną pozycją jest służenie Kryszny, skąd się bierze właśnie takie pragnienie do cieszenia się oddzielnie od Kryszny? Okay, keep trying. Bhagavad Gita, Próbować, Srimad Bhagavatam. próbujmy dalej. Shri Krishna Maharaj Ki. Ja.